What are prepositions? حرف جار سے کیا مراد ہے؟ Welcome to the Beginner English Learning Channel. حرف جار سے کیا مراد ہے؟ انگریزی گرامر میں حرف جار یا preposition بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. Today we will discuss how to define, understand and use preposition with examples. آج ہم حرف جار کی تعریف اور اس کو پہچاننے اور جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے. پریپوزیشن، جیسے کہ اس لفظ سے ظاہر ہے کہ پری جس کا مطلب پہلے اور پوزیشن جگہ یا وقوع، یعنی یہ پہلے استعمال ہوتا ہے کسی لفظ سے جو اس لفظ کی جگہ یا وقوع کا تعین کرتا ہے. Let's define preposition in a very simple words. First, we will define preposition in English. Preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Some example of prepositions are words like in, it, on, of, or, and, to. The second definition of preposition is a word that is used to correlate between two sentences to assign their place or time or duration or direction. Preposition ایسے الفاظ ہیں جو کسی بھی سینٹینس میں الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں. پریپوزیشن ایک لفظ کے لحاظ سے دوسرے لفظ کی جائے وقوع یعنی پوزیشن کا پتہ دیتا ہے. یہ ایک فقرے میں ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق کو واضح کرتا ہے اور یہ تعلق کسی جگہ، سمت، وجہ، وقت کا ہو سکتا ہے. Let's clarify the definition of prepositions with examples. آئیے اب ہم چند examples کے ذریعے سے preposition یا حرف جار کو سمجھتے ہیں. Number first, she went to school. Here in this sentence, she went to school. Here to is preposition that shows the direction of the subject she towards school. اس سینٹینس میں یعنی she went to school اس میں to preposition ہے جو she کے ڈائریکشن کو شو کرتی ہے یا جو she کا تعلق اسکول کے ساتھ ہے اس کو شو کرتا ہے. Second example, they will be here at 4 o'clock. They will be here at 4 o'clock. Here 8 is a preposition used that shows the time, جو وقت کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر 8 جو ہے وہ استعمال ہوا ہے جو وقت کا تعین کرتا ہے اور تعلق کو شو کرتا ہے دے اور ٹائم کے بیچ میں. Number third example, there is no milk in his shop. There is no milk in his shop. Here in is used as a preposition in this sentence that shows the place or location of milk in that sentence. اس سینٹینس میں یعنی اس کی دکان میں دودھ نہیں ہے تو اس کے دکان میں دودھ کے لوکیشن کو یا اس کے جگہ کا تعین کرتا ہے. یہ اس لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. Example number 4, he was born at Karachi. He was born at Karachi. Here 8 represents the place or location in this sentence and correlate he and Karachi in this sentence. اور اس دونوں کے بیچ میں جو تعلق ہے ہی اور کراچی کے بیچ میں جو تعلق ہے یہاں پر 8 اس سینٹینس میں اس تعلق کو شو کرتا ہے. Example number 5, she was born in 1990. وہ 1990 میں پیدا ہوئی تھی. تو یہاں پر ان کا مطلب بہت ہی آسان ہے جو کہ کسی سال میں پیدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے.
Example number 6. The cat is under the table. Here, under show the location or the location or the place of cat that is under the table. ये इस सेंटेंस में अंडर जगह का तयन करता है और दोनों के बीच में यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है. एग्जाम्पल नंबर 7. He stood beside his friend. He stood beside his friend. यानी यहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ खड़ा होता है, तो किसी चीज की सिमत का तयन beside इस सेंटेंस में कर रहा है. एग्जाम्पल नंबर 8. She came here by bus. She came here by bus. Here in this sentence, by shows the reason behind the reason in this sentence, that is by bus. Example number 9. The book is on the table. Here on represents the place where the book is. So the book is on the table. On is a preposition that shows the direction, that shows the place and a relationship between the words in this sentence. आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो prepositions हैं उसके बारे में अगर बात करें तो there are a lot of common preposition used in English grammar. We will discuss only those words that are used as a preposition in English grammar. हम यहाँ पर आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले preposition की बात करते हैं. आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले preposition कुछ यूं हैं: above, about, across, against, along, around, before, behind, between, inside, into, like, off, on, since, near, under, toward, from, down, until, etc. हम यहाँ पर हर एक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह ये बहुत लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी. लिहाजा ग्रामर को सीखने के लिए प्रेपोजिशंस का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस बनाते वक्त प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. इसलिए आप इसको गूगल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे समझने की बात है और जहन में रखने की बात है वो ये है कि ये जो है हमेशा पहले इस्तेमाल होता है लफ्ज़ से, और ये किसी ताल्लुक को जाहिर कर रहा होता है. वो ताल्लुक या तो किसी जगह का या किसी सिमत का या किसी वजह का या वक्त का हो सकता है. तो इन चीज़ों को जहन में रख के इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं. तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेपोजिशंस के बारे में, जो कि ग्रामर की आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल ये टॉपिक था. दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं आसान भाषा में तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.